हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स या टॉपिकमध्ये स्टेप बाय स्टेप रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट कसे घडते ते स्टडी करूया. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्शन इन प्लांट शोज मेन इव्हेंट डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट. One nuclear cell acts as a megaspore mother cell, form 4 megaspores. The megaspores are degenerates and only one megaspore undergoes the division and form the 8 nucleated and 7 cell structure. Nuclei shows there is free nuclear division. Total 8 nuclei are formed. 3 nuclei arranged towards the chalazal end, nuclei towards the micropylar end. Cell wall formed surrounding to the nuclei at the chalazal end forms 3 antipodal cells. At micropylar end, large egg cell at center, lateral synergids are seen. At the center, 2 polar nuclei fuse to form the secondary. Then, in flower, after pollination, that is transfer of a pollen grain from anther to the stigma, plants after pollination is transfer of pollen grain on the stigma. Pollen grain germinate, form pollen tube. Pollen tube passes through styler canal, then reaches into the ovule, known as a pollen pistil interaction. During this process, male gametes are formed from the generative cell. Here, male gametes release one male gamete, fertilize with a egg cell and form zygote. Zygote converted into embryo. Another male gamete fertilize with secondary nucleus and to form primary endosperm nucleus. Then primary endosperm nucleus is converted into the endosperm. हे आपण स्टेप्स ऑलरेडी स्टडी केलेले आहेत. डेव्हलपमेंट ऑफ अ फिमेल गॅमेटोफाइट, डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट इन पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन अँड डबल फर्टिलायझेशन. त्यानंतर आज आपण स्टडी करणार आहोत सेकंडरी न्यूक्लियस फ्यूज विथ अ मेल गॅमेट अँड फॉर्म प्रायमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस. प्रायमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस converted or developed into the endosperm. It is development of a endosperm. First आपण स्टडी करूया what is endosperm. After fertilization, triploid primary endosperm nucleus repeatedly divides mitotically to form nutritive tissue called endosperm. Seed मध्ये दोन पार्ट आढळतात, embryo and endosperm. एम्ब्रियोला मराठी आपण कोंब शब्द वापरतो की ज्यापासून वनस्पती तयार होते. अदर पोर्शन जो बी मध्ये आढळतो तो म्हणजेच इंडोस्पर्म. इन पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस विदिन द ओव्यूल, embryo and endosperms are seen to develop simultaneously. Here first development आपण स्टडी करत आहोत, डेव्हलपमेंट ऑफ अ endosperm. Endosperm development different in different plant and hence there are 3 types of endosperms on the basis of a mode of development. First type आपण स्टडी करूया
nuclear type of a endosperm. Nuclear type of a endosperm, common type found in 161 angiospermic family. बीट, जवार, बाजरा यासारख्या प्लांटचे फॅमिली, पोएसी आणि अशा अनेक अबाउट 161 फॅमिलीज मध्ये न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म आढळतो. न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म डेव्हलप कसा होतो तर फर्स्ट स्टेप आहे प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज फ्री न्यूक्लियर डिव्हिजन. One nucleus divided into two nuclei into many nuclei without cell wall formation. After fertilization, primary endosperm nucleus undergoes repeatedly mitotic divisions without cell wall formation to produce large number of free nuclei in the endosperm or embryo sac. Then a big central vacuole appears in the center of a cell, the nuclei towards the periphery. At the center, large vacuoles appear. मोठा स्पेस तिथे तयार होतो आणि हा मोठा व्हॅक्युअलमुळे न्यूक्लियाय ज्या अनेक तयार झालेल्या आहेत त्या पेरिफेरी कडेला जाऊन बसतात. But later, cell wall develops between the nuclei or around the nuclei. Nuclei भोवती cell wall तयार होते and multicellular endosperm is formed. That is endosperm with many cells. But in several cases, cell wall formation remains incomplete. For example, in coconut, multicellular endosperm only in the outer part, free nuclear as well as vacuolated endosperm center. कोकोनट नारळामध्ये मल्टीसेल्युलर एंडोस्पर्म सेल्युलर पार्ट हा जो नारळाचा भाग आपण खातो खोबरे हा त्या ठिकाणी मल्टीसेल्युलर एंडोस्पर्म आहे आणि जे लिक्विड नारळाचे पाणी आपण पितो तो पार्ट न्यूक्लियर एंडोस्पर्म टाइपचा आढळतो. अदर एक्झाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म्स, बीट, जवार, बाजरा, सनफ्लॉवर, कॉटन. नेक्स्ट टाइप आपण स्टडी करत आहोत सेल्युलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. सेल्युलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म वर्डनुसार लक्षात ठेवायचं आहे. In cellular type endosperm, immediately after nuclear division, cell wall formation takes place. Completely starting from beginning to end, made up of cells. Here, in some plants, division of a triploid primary endosperm nucleus immediately followed cell wall formation, so that endosperm is cellular right from the beginning. For example, balsam, petunia, adaxa. Balsam, petunia, adaxa plants are flowering ornamental plants. शोभेच्या वनस्पती ज्या गवत या प्रकारामध्ये येतात. Mostly observed in 70 families of डायकॉट. कंपॅरेटिव्हली जर स्टडी केलं तर हिलोबियल टाइप्स इज प्रेझेंट इन मोनोकॉट प्लांट्स, सेल्युलर टाइप एंडोस्पर्म सीन इन डायकॉट प्लांट्स and nuclear type endosperm in both monocot and dicot plant. नेक्स्ट टाइप आपण स्टडी करत आहोत हेलोबियल एंडोस्पर्म. हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म्स only found in order Helobials. Helobials is the order of a monocotyledons. जस्ट आत्ताच आपण बघितले हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म मोनोकॉट प्लांट मध्ये आढळते. त्यामध्येही ऑर्डर हेलोबियल्स या प्रकारच्याच वनस्पतीमध्ये
हेलोबियल टाइप इंडोस्पर्म आढळतो. In this case, first division of primary endosperm nucleus is followed by transverse wall. In this case, first division of primary endosperm nucleus is followed by transverse walls. First cell division, one cell divided into two cells, in which cell divide unequally. Smaller cell towards the chalaza and larger cell towards the micropylar end. Then the nuclei in each cell divide by free nuclear division. हे जेव्हा फर्स्ट डिव्हिजन होते तेव्हा एका न्यूक्लियसचे दोन न्यूक्लियस झाल्यानंतर लगेच सेल वॉल तयार होते. नंतर मात्र या दोन्ही सेलमध्ये फक्त फ्री न्यूक्लियर डिव्हिजन चालते. मीन्स one nucleus repeatedly divide into many larger and smaller cell मध्ये अनेक न्यूक्लियाय तयार झालेले आढळतात. Finally, cell wall formation takes place between nuclei in micropylar chamber, and half portion is with cellular and half type with nuclear. Hence it is known as a intermediate between cellular and nuclear type of a endosperm. Example, Asphodylus. Additional information, mosaic type of a endosperms seen in a plants like corn or maize. In maize, endosperm contain patches of two different colors and form the sort of a mosaic pattern. Mosaic means patches, and here in maize or corn, two types of patches are seen in a two different color. Here endosperm containing tubes of two different types called as a mosaic endosperm. Different type of tubes seen in a different color. Development of endosperm and embryo takes place simultaneously, but first step आपण स्टडी केलेली आहे डेव्हलपमेंट ऑफ endosperm only. Then development of embryo हा पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करूया.